नमो भव नारायणं सं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कौनश्रुतृषामेष पुराणार्को धुनोदितः कवीरपि गोपाल स्वीकुर्यात् कृपया यदि तदैवासां भयः पीत्वा दृश्येस्तत्त्वया। मैत्रेय उवाच टेक्स्ट नंबर 5 पितरि प्रस्थिते रण्यं मातुः प्रियचिकीर्षा तस्मिन् बिन्दुसरे गासीत् भगवान् कपिलः। You want to read the translation, please, Tamil? Yes, please. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை is given grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai. மைத்ரேயர் கூறினார், கர்தமர் காட்டிற்கு சென்ற பொழுது பகவான் கபிலர் தன் அன்னையான தேவகுதியை மகிழ்விக்க பிந்து சரோவரின் கரையில் தங்கினார். Read the purport very, very, very slowly. பொருளுரை, தந்தை இல்லாத பொழுது தன் தாயின் பொறுப்பை மேற்கொண்டு அவளுக்கு தன்னால் இயன்ற வரையில் தொண்டு புரிதல் வளர்ந்த மகனின் கடமையாகும். அதனால் அவள் தன் கணவரிடமிருந்து தெரிந்திருப்பது குறித்து வருந்த மாட்டாள். மனைவி குடும்ப நிகழ்ச்சிகள் குறித்து பொறுப்பேற்ற ஒரு வளர்ந்த மகன் வந்ததும் வீட்டை விட்டு செல்லுதல் கணவரின் கடமையாகும். அதுவே இல்லற வாழ்வின் வேத முறையாகும். ஒருவர் இறக்கும் வரை இல்லற செயல்களில் தொடர்ந்து சிக்கிக்கொள்ளல் கூடாது. அவர் விட்டு செல்ல வேண்டும். குடும்ப செயல்கள், மனைவி பற்றிய பொறுப்புகள் வளர்ந்த மகனால் மேற்கொள்ளப்படலாம். ஓம ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானஞ்சன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. முகம் குருதி வாசாலம் பங்கயதே கிரிம் யத் கிருபாத்மாஹம் வந்தே ஸ்ரீ குரும் தீனதாரணம். हे श्री गुरु ज्ञानदलीन बंधो स्वानंदतार प्रसीर राधा प्रणय प्रचार. So this is இது கபில தேவருக்கும் தேவகுதிக்கும் நடக்கூடிய உரையாடலின் ஆரம்பம். We have some very brief comments by predecessor Acharya. Is Panchashardhvam Vanam Vrajet. After the 50th year of age, one should go to the forest. So சாஸ்திரங்கள் சொல்லக்கூடிய விதிமுறை என்னன்னா 50 வருடம் ஆன பிறகு ஒருவர் காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும். So his point is that having happened, Bhagavan Kapila had a desire to please his mother Devahuti, and so he stayed there itself on the bank of the Bindu Saras. So அவருடைய தந்தை காட்டுக்கு சென்றதனால கபிலதேவர் தன்னுடைய அன்னையான தேவகுதியை மகிழ்வதற்காக பிந்து சரோவரின் கரையில் தங்கினார். Vishwanath Chakravarti Thakur adds, Bindu Sarasi Matuhu Priyachikirshayeti Anena Kaumaro Chitastana Panadi Lila Pigyeya. By the phrase to please his mother at Bindu Saras, it should be understood, from this we should understand pastimes that are appropriate to childhood, such as sucking the breast and so on. So, இதுல இருந்து சில விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் சொல்றாருன்னா, குழந்தையானவன் தன்னுடைய தாயினுடைய ஸ்தனத்திலிருந்து பால் அருந்துவதை அந்த see this with Mother Yashoda as well. So இத நம்ம தாய் யசோதை இடத்திலும் பார்க்கிறோம். It's described in Rupa Goswami's Padyavali. Mother Yashoda went to Kurukshetra along with all the other Vrajavasis to try to see Krishna again there. So Rupa Goswami சொல்கிறார் பத்யாவலியில தாய் யசோதை மற்றவர்களுடன் பிருந்தாவனவாசிகளுடன் சேர்ந்து குருஷேத்திரத்துக்கு போகிறார் பகவான் கிருஷ்ணரை பார்ப்பதற்காக. At that time Krishna had already grown up and moved away and started his own kingdom in Dwarka. So அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து வெகு தூரத்திற்கு சென்று துவாரகைக்கு சென்று அவருடைய அரசாங்கத்தை அமைச்சாச்சு. But despite the fact that Krishna was standing on the battlefield in public,
சோ கிருஷ்ணர் வந்து பொதுவான எல்லாருக்கும் மத்தியில இருந்தாலும், and despite the fact that he was surrounded by so many chariots and soldiers and elephants, and some sages were there glorifying him and so many kings, சோ பல ராஜாக்கள், பல மன்னர்கள், முனிவர்கள் அவரை புகழ்ந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தேர்கள், ரதங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. Despite all that, Mother Yashoda went to the Lord's chariot, sat down on the chariot, and took the Lord in her lap and wanted him to suck on her breast. இவ்வளவு இருந்தாலும் தாய் யசோதை தேர் மேல ஏறி கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய ஸ்தனத்துல வந்து நீ வந்து பால் அருந்துன்னு சொல்றாங்க. This is the meaning of parents will see like this. Children never grow up in the parents' eyes. தாயினுடைய முன்னால, பெற்றோர்கள் முன்னால குழந்தைகள் என்னைக்குமே வந்து வயசாறது கிடையாது. Bhagavan Kapila is taking care of his mother as after the father has taken sannyas. So பகவான் கபிலதேவர் அவருடைய தந்தை சந்நியாசத்துக்கு ஏற்று சென்ற பிறகு தன்னுடைய தாயை கவனித்துக் கொள்கிறார். I also took care of my mother in her old age just before she passed away. So பிரபு சொல்கிறார், பிரபுவும் அவருடைய அன்னையை, தாயை இறுதி காலத்துல வந்து பார்த்துக்கின்றார். It's not easy to take care of an old person. So வயதானவர்களை கவனித்துக் கொள்ளுங்கிறது ரொம்ப எளிதான காரியம் கிடையாது. They become like children sometimes. அவங்க குழந்தை மாதிரி ஆயிடுவாங்க சில நேரங்கள்ல. They are sometimes demanding, unreasonable, etc. அவங்க சில நேரங்கள்ல வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப சில விஷயங்களை வந்து அடம் பிடிப்பாங்க. So one day my mother was angry at me for something. So ஒரு நாளைக்கு எங்க அம்மா என் மேல கோவப்பட்டாங்க. And she told me, you haven't changed since you were 4 years old. அம்மா சொன்னாங்க, நீ இன்னும் 4 வயசுல இருந்து இன்னும் மாறவே இல்லை அப்படின்னா. So anyway, I don't know how else to interpret this statement of Srimad Bhagavatam Thakur, that he's suggesting that the Lord, that Bhagavan Kapila desired to please his mother by such things as children do. ஸ்ரீ விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கர் சொல்றது வேற எந்த மாதிரி புரிஞ்சுன்னு தெரியல. ஏன்னா பகவான் கபிலதேவர் தேவஹூதியை மகிழ்விப்பதற்காக இந்த விஷயங்கள்லாம் செய்யணும். The point here is that the Lord reciprocates with the particular quality of his devotees' love. So குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா என்ன முக்கியமான விஷயம்னா, பகவான் பக்தருடைய குணங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பக்தருடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி பகவான் பக்தருடன் அன்பு பரிபாலனம் செய்கிறார். In all of his different incarnations, the Lord will reciprocate in this way. So எல்லா விதமான அவதாரங்களிலும் பகவான் இந்த மாதிரி அன்பு பரிமாற்றம் செய்கிறார். Here we see that the Devahuti is experiencing some degree of Devaki by Kaushalya, by Aditi, and so many others. So இங்க பாத்தீங்கன்னா தேவஹூதியும் அதே மாதிரி தாய் பாசத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். எப்படி யசோதை, கௌசல்யா, தேவகி, அதிதி இவர்கள் எல்லாம் என்ன அனுபவித்தார்களோ அதே போல் அவங்களும் தன்னுடைய தாய் பாசத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். Tomorrow we can discuss this at more length, but this is called rasa. நாளைக்கு இது நம்ம இன்னும் வேறவா பார்ப்போம். இது வந்து ரசம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. Taittiriya Upanishad we hear of, the statement is there, raso vaisa, the Lord himself is rasa. தைத்திரேய உபனிஷத்தில் சொல்லப்படுது பகவானே ரச வடிவானவர், ரசோ வைசக. But at the moment, that's not what Srila Prabhupada has chosen to explain in his purport to this verse. So, இந்த பொருளில பிரபுபாதர் அத பத்தி சொல்ல வரல. Srila Prabhupada is talking about duty. Srila Prabhupada இங்க வந்து கடமையை பத்தி சொல்றார். Everyone has a duty. எல்லாருக்கும் கடமை இருக்கிறது. Mother has a duty to accept sannyas even if it's not very pleasing. So தந்தையானவர் சந்நியாசம் ஏற்றுத்தான் ஆக வேண்டும். அது எல்லோருக்கும் அது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் கிடையாது. Children have duty to serve the parents. So குழந்தைகளுக்கு வந்து பெற்றோர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும்ங்கற கடமை இருக்கிறது. Even though they want to play all day long. So அவங்க முழு நேரமும் விளையாடிட்டு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க. Everyone has a duty. எல்லோருக்கும் கடமை இருக்கிறது. May not be comfortable. அது வந்து வசதியா நமக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்காது. A concern for human being. So கடமை அப்படிங்கறது தான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் மனிதர்களுக்கு. In the Upanishads we find two things mentioned, Shreyas and Preyas. உபநிஷதங்கள்ல வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஸ்ரேயஸ், பிரேயஸ்.
Prayas means those things which are immediately gratifying, immediately appealing also. Fun. பிரேயஸ் என்றால் தற்காலிகமான, உடனடியாக நமக்கு நன்மை தரக்கூடிய, உடனடியாக நமக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடியது. And Shreyas means those things which are super excellent, very, very highly elevated, preeminent, really worthwhile, ultimately. ஸ்ரேயஸ் என்றால் மிக உயர்ந்த நன்மை தரக்கூடியது, அதுதான் மிக உயர்ந்த நன்மை, அதோட நன்மை வேறு கிடையாது. Those things you have to work for. It's not so easy all the time. அதெல்லாம் நீங்க வந்து கண்டிப்பாக முனைப்பெடுத்து அதை அடைய வேண்டும் என்பதோட எளிதில் அடைய முடியாது. So, in human society, everything should be considered and everything should be done in terms of this ultimate super excellence, Shreyas. இந்த மனித சமுதாயத்துல மனிதர்களுடைய கடமை எப்படி இருக்குன்னா, இந்த ஸ்ரேயஸ், மிக உயர்ந்த நன்மையை நோக்கி போகணும். Elevation in human life. So, மனித வாழ்க்கை மேம்பட வேண்டும். And duty as well. கடமையும் இருக்கிறது. Religion. These are all the exclusive, you can say, birthright of human beings, truly human beings. So, இதெல்லாம் மனிதனுடைய பிறப்பு உரிமைகள், அதாவது வந்து மனிதனாக பிறந்தால் இதெல்லாம் அவன் செய்ய வேண்டும். So this preeminent concern with Shreyas is the essential hallmark of Vedic civilization. So வேத கலாச்சாரத்தினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த Shreyas. And all the comments that are given by our predecessor acharyas, which are very brief, they assume that we understand all this, that we take this as granted. So மற்ற ஆச்சாரியர்கள் எல்லாருமே இந்த மாதிரி சுருக்கமாக சொல்லிக்கிறார்கள், இதெல்லாம் நம்ம புரியும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க. Now we're sitting here in 2021 listening to this and there's a problem. What is that problem? நாம இப்ப 2021ல இங்க உட்கார்ந்து இத பத்தி கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆனா ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை? The problem is that virtually everything in modern society diametrically opposes this view. So இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நவீன சமுதாயம் பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்னெல்லாம் இருக்கிறதோ அது எல்லாமே வந்து எதிர்மறையாக இருக்கிறது. In modern society, people's exclusive concern is prayas, sense gratification. இன்னைக்கு நவீன நாகரிகத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தற்காலிக நன்மை மட்டும் தான் பார்த்து பிரேயஸ் மட்டும் தான் யோசிக்கிறாங்க. No wonder Krishna consciousness is such a hard sell. So இந்த கிருஷ்ண பக்தியை வந்து பரபரப்பு ரொம்ப கடினமான விஷயம். Worldwide nowadays, more or less, everyone is educated as a Marxist. So இந்த உலகம் முழுவதும் எல்லாருமே வந்து மார்க்சிஸ்டாக பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்கள். Everyone is very carefully trained to become an atheistic animal. So எல்லாரும் மிக கவனமாக பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்கள். எதுக்குன்னா ஒரு நாஸ்தியமான மிருகமாக ஆவதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறார்கள். Anyone who so much as even questions this status quo will immediately become ostracized. So யாரெல்லாம் இது கேள்வி கேக்குறாங்களோ அவங்க he will immediately be rejected with extreme prejudice. So அவங்க எல்லாம் வந்து நிராகரிக்கப்படுகிறார்கள். அவங்க வந்து அவங்கள வந்து ஒரு குற்றப்பார்வையோட பார்த்து நிராகரிக்கிறார்கள். And to make matters worse, even religious institutions are constantly harassed. ஆன்மீகமான சமுதாயங்கள், மதம் சம்பந்தப்பட்ட சமுதாயங்கள் கூட அவங்களுடைய உறுப்பினர்களை கூட அவங்கள வந்து பழி சுமத்துகிறார்கள். That is the perennial problem which was very eloquently described by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his celebrated essay titled Putana. So, இதுதான் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீல பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார், பூத்தனா அப்படிங்கிற கட்டுரை. அதுல வந்து இந்த பிரச்சனையை மிக தெளிவாக விளக்கி இருக்கிறார். For those who don't know, Putana's so-called teachers and gurujanas that guide us in life, misguide us in life. So யாருக்கு தெரியலையோ அவங்களுக்கு வந்து பூதனைங்கிறது ஒரு பொய் குருமார்கள், பொய் தத்துவவாதிகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்யக்கூடிய அரக்கி. In the previous generation, there was a very highly respected Indologist. His name was Dr. A.L. Basham. So Dr. A.L. Basham அப்படிங்கிற ஒரு முந்தைய போன தலைமுறையில் இருந்தாங்க. அவர் வந்து நம்மளுடைய இந்திய வரலாற்றை பத்தி எழுதக்கூடியவர்.
Now, one of the things that he appreciated about Srila Prabhupada, he appreciated many things about Srila Prabhupada, but one of them was that Srila Prabhupada had somehow successfully transplanted an entire culture into the Western world, Vedic culture, into the Western world, an extremely difficult task. So, Srila Prabhupada, அவர் வந்து ஒத்துக்கிட்டாருன்னா, Srila Prabhupada வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக இந்திய கலாச்சாரத்தை, இந்த கலாச்சாரத்தை இது வந்து கொடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம். He said it was not since the days of the Roman Empire that Westerners were in publicly practicing a so-called foreign religion in their own countries. So, ரோமன் கலாச்சாரத்துக்கு பிறகு இந்த விஷயம் வந்து வெளிநாட்டுல வாழக்கூடியவர்கள் வந்து இன்னொரு கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுகிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கேள்விப்படாத விஷயம். Before considering how it was that Srila Prabhupada actually was able to do this, let's just take a look at a few of the things that Srila Prabhupada spoke about this particular verse, today's verse, in Mumbai in late 1974. So, Srila Prabhupada எப்படி இந்த கலாச்சாரத்தை எப்படி வந்து உலகம் முழுவதும் பரப்புனாங்கிறத பாக்குறதுக்கு முன்னால இந்த ஸ்லோகத்துக்கு Srila Prabhupada வந்து மும்பைல வந்து உபன்யாசம் கொடுத்திருக்கிறார். அது என்னன்னு பாப்போம். I've mentioned before, and those of you who have been following these classes, you already know that Srila Prabhupada gave a series of lectures on this chapter of the Bhagavatam at that time. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், Srila Prabhupada இந்த குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்களுக்கு இந்த அத்தியாயத்தினுடைய ஸ்லோகங்களுக்கு மும்பையில வந்து தொடர்ந்து உபன்யாசம் செய்திருக்கிறார். They were very, very inspiring lectures, and Srila Prabhupada later had them published in a small book by the BBT called Teachings of Lord Kapila. So, இது ரொம்ப எல்லோருக்கும் உற்சாகம் அளிக்கக்கூடிய பிரபுபாதருடைய உபன்யாசங்கள். இதை வந்து ஒரு புஸ்தகமாக தேவகுதி மகன் கபிலரின் யோகமுறை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. So, among the many things that Srila Prabhupada said at that time, he pointed out that on the bank of the Bindu Sarovar lake, Kapila Dev personally expounded Sankhya philosophy to his mother Devahuti. So, Prabhupada சொல்றார், பிந்து சரோவருடைய கரையில தேவஹுதிக்கு பகவான் கபில தேவர் சாங்கிய தத்துவத்தை எடுத்து கூறினார். In tomorrow's verse, tomorrow morning we will have another such class. In that verse, we will see that just as Arjuna heard from Krishna the Bhagavad Gita, so similarly Devahuti was listening to Kapila Dev speak on Sankhya, and she considered him to be her spiritual master. So, நாளைக்கு ஸ்லோகம், நாளை காலையில் இதே ஸ்லோகத்தை நம்ம நாளைக்கு இதை கண்டினியூ பண்ணுவோம், தொடருவோம். நாளைக்கு பார்க்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை பாத்தீங்கன்னா, எப்படி அர்ஜுனன் வந்து பகவான் கிருஷ்ணமிருந்து பகவத்கீதை கேட்டாரோ அதே போல் தேவகுதி பகவான் கபிலதேவரிடமிருந்து இந்த சாங்கிய தத்துவத்தை கேட்டார். பகவான் கபிலதேவரை தன்னுடைய குருவாகவே ஏற்றுக்கொண்டார். After all, now Kardama Muni had by his wife Devahuti 9 daughters, and these daughters were given to various Prajapatis such as Daksha Maharaj in marriage. So Kapiladevar, Kumar, Sukadeva Goswami, Yamadharmaraja, இந்த 12 பேரும் மகாஜனங்கள். And Prabhupada quotes from Mahabharata, these authorities should be followed if we want to approach the Supreme Personality of Godhead and understand the purpose of religious life. சில பிரபுபாத மகாபாரத்தை மேற்கோள் காட்டுகிறார். இந்த மகாஜனங்களுடைய அறிவுரையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும், நம்முடைய வாழ்க்கை வெற்றிட வேண்டும் என்றால் Mahajano yenagata sapantha, whatever path they outline for us, that path we should follow. மகாஜனங்கள் நமக்கு என்ன பாதை வகுத்து கொடுக்கிறார்களோ அந்த பாதையை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். These Mahajans themselves are following also. They're following the principles set forth by the Supreme Lord. இந்த மகாஜனங்களும் பகவான் விதித்த விதிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறார்கள். It's not easy to understand the actual truth of religious systems. உண்மையான தர்ம கோட்பாடுகளை, அறநெறி கோட்பாடுகளை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். But if we follow these Mahajans, then everything becomes very clear. It's very simple. இந்த மகாஜனங்களை நாம் பின்பற்றினால் எல்லாமே At this point, Srila Prabhupada switches gears and he introduces the topic of Varnashram Dharma. அதன் பிறகு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கேர் மாத்தி அவர் வந்து வர்ணாசிரம தர்மத்தை அறிமுகப்படுத்துகிறார். It's not, after all, something extrinsic to this verse. It is very closely related. It is germane. So, இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டதுதான் அந்த வர்ணாசிரம தர்மம்.
And he points out that after 50 years of age, one must leave home. அவர் சொல்றார் 50 வருடங்கள் கழித்து கண்டிப்பாக ஒருவர் வீட்டை விட்டு செல்ல வேண்டும். Why? ஏன்? It seems very cold-hearted, doesn't it, to leave your family there and just go off by yourself? Hard-hearted. So இது வந்து கல் நெஞ்சுக்காரன் தன்னுடைய வீட்டை விட்டு மனைவி விட்டு எப்படி போலாம்? But actually we see that it's not so. This is not, Kardama Muni is not a hard-hearted person. கர்தமுனிவர் கல் நெஞ்சுக்காரர் கிடையாது. He do. When he was married, he saw that his wife, Devahuti, who was a daughter of a king, she was a princess, she was having difficult time performing austerity. So Kardama Muni took compassion on her. So நம்ம பார்க்கிறோம் கர்தமுனிவருக்கு வந்து மனுவுடைய மகளான கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த உடனே அவர் வந்து ராஜாவுடைய மகள். ஆனால் இங்க இவர் தவம் செய்யும் பொழுது பாத்தீங்கன்னா அவங்களால வந்து அவங்களை மேல் கருணை காட்டுகிறார் கர்தமுனிவர். She's nothing with all so many servants, and now she has everything. அவர்கள் எல்லாவரையும் ஒரு பெரிய விண்கலத்தை உருவாக்கினார். அது ஒரு பெரிய நகரம் போல இருந்தது. Kapila Dev take care of her and please her. அவரும் அவர் வந்து பொறுப்பு இல்லாம கிடையாது. சில கடினமான விஷயங்களை கேட்டுதான் ஆகணும். ஏன்னா especially in old age it's very difficult to do anything even at home. So Prabhupada says, ஆனா அதுதான் இது உண்மையான வர்ணாசிரம தர்மம். சில பிரபுபாத் சொல்றார், civilized human beings, he says, should strictly follow the varnashram institution. ஒரு நாகரிகமான மனிதனும் யோகியா இருந்தாலும் இதை செய்தார். So it's stated here, pitari prasthite aranyam matuhu priyachikirshaya. According to Manu Samhita, Srila Prabhupada writes, a woman should never be given freedom. So Manu Samhita சில பிரபுபாத் சொல்றார், ஒரு பெண்ணுக்கு எப்போதும் சுதந்திரம் கொடுக்க கூடாது. When she's not under the protection of her husband, she must be under the protection of her sons. எப்பொழுது கணவனுடைய பாதுகாப்பு இல்லையோ கண்டிப்பாக மகனுடைய பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும். Women cannot properly utilize freedom. So பெண்கள் சுதந்திரத்தை சரியாக பயன்படுத்த தெரியாது அவர்களுக்கு. It's better for them to remain dependent. So அவர்கள் குறிப்பாக பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டும். A woman cannot be happy if she is independent. That is a fact. ஒரு பெண் கண்டிப்பாக வந்து சுதந்திரமாக இருந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது. In Western countries, we have seen many women very unhappy simply for the sake of independence. நம்ம மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்க்கிறோம், இந்த ஒரு காரணத்துக்காக பெண்கள் வந்து சுதந்திரமா இருக்கணும்னு சொல்லி அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு துயரத்துல இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும். That independence is not recommended by the Vedic civilization nor by Varnashram Dharma. இந்த வேத கலாச்சாரமும் வர்ணாசிரமமும் இந்த பெண்களுடைய சுதந்திரத்தை ஆதரிப்பதில்லை. Consequently, Devahuti was given to her grown son, and Kapila Dev was fully aware that he had to take care of his mother. So கர்தமுனிவர் காட்டுக்கு சென்ற பிறகு தேவஹுதி கபிலதேவர் பகவான் கபிலதேவனுடைய பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்படுகிறாள். Now these are not my words, of course, these are Srila Prabhupada's words and words that he chose to speak in regard to today's verse. இதெல்லாம் என்னுடைய வார்த்தைகள் இல்ல, சில பிரபுபாதுடைய வார்த்தைகள். இந்த ஸ்லோகத்துக்குள்ளான உபன்யாசத்துல பிரபுபாத சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள். So it's as difficult for women to hear these things as it is for men to be reminded that they must take sannyas after 50 years of age. So இதெல்லாம் பெண்களுக்கு கேட்பதற்கு எவ்வளவு கடினமா இருக்கிறதோ அதே போல ஆண்களுக்கும் 50 வயதானால் அவர்கள் காட்டுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறது கேட்கறதுக்கு கடினமான விஷயம் தான். And what about Kapila Dev, a 25-year-old man? So கபிலதேவர் பத்தி என்ன, 25 வயசு ஆண். He could have got a position in Infosys. He could have raised a family. He could have had a prestigious career. He could have even become an NRI. So அவர் வந்து போய் ஒரு பெரிய கம்பெனில ஒரு பெரிய நிறுவனத்துல வேலை செய்யலாம். And even better than that, he can be an NRI returned. Bade Saab. அது மட்டும் அவர் வந்து NRI வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி இந்தியாவுக்கு வந்துடலாம். But he was fully aware that he had to take care of his mother. ஆனா அவருக்கு முழுமையாக தெரிஞ்சது தான் தன்னுடைய தாயரை கவனிக்க வேண்டும் என்று. When prayas or sense gratification becomes the goal of life, then காலமான நன்மை நமக்கு வந்து கண்ணுக்கு வருதோ அப்போ வந்து இந்த தர்ம நெறிகள் அப்பா அம்மாவே முதலுடைய சுதந்திரத்தில் தலையிடுகிறார்.
Sannyas disturbs my enjoyment. So sannyasa வந்து என்னுடைய அனுபவிக்கக்கூடிய the way of my own plans. உள்ள போறாங்க. Parantu yajna dana tapaschaiva pavanani manishinaha. Even the elevated sages are purified. யஜ்ஞம் தானம் தபத்தை விடக்கூடாது. In Bhagavad Gita, Krishna repeats this instruction twice. பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் இது 2 முறை சொல்கிறார். So sacrifice is the concern of a truly human being. Sacrifice யாகம் யஜ்ஞம் அல்லது தியாகம் அது வந்து மனிதனுடைய முக்கியமான ஒரு much higher in the long term. So மிக உயர்ந்த விஷயத்தை அடைவதற்காக பையன் மகன் அப்படின்னா தன்னுடைய தாய் எப்பொழுதும் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் பார்த்துக்கணும். Kapila Dev was anxious that his mother should not feel the absence of his father, and he was ready to take the best care of her and to give her knowledge. அவங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான விஷயங்களை அதுவும் ஒரு குறிப்பாக ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக இருக்கிறார். Now Srila Prabhupada continues, he can say these things in Mumbai in 1974. If you say these things anywhere in 2021, you will probably get kicked off of YouTube. So சில பிரபுபாதர் மும்பைல 1974 இதை சொல்றார். ஆனா இன்னைக்கு நீங்க 2021ல இதை நீங்க எங்க சொன்னாலும் உடனடியாக யூடியூப்ல இருந்து நீங்க வந்து வெளியேற்றப்படுவீர்கள். He says women are inferior to men, point blank. அவர் வெளிப்படையா சொல்றார் பெண்கள் ஆண்களை விட கீழானவர்கள். And to add salt to the wound, he says Vedic civilization is so perfect that men are given full charge of the women. End quote. So இன்னும் வெந்த புண்ணுல வேல் பாசுற மாதிரி அல்லது புண்ணுல வந்து உப்பு தடவுற மாதிரி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆண்களுக்கு வந்து முழுமையாக பெண்கள் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் அவங்க அல்லது பெண்களுடைய உரிமை முழுவதும் ஆண்களிடத்தில் இருக்கிறது. இதுதான் வேத கலாச்சாரம். Then he adds, because women are supposed to be less intelligent, they should be given knowledge and they should follow this knowledge. ஏன்னா பெண்கள் பொதுவாகவே குறைந்த மதியுடையவர்கள் அவர்களுக்கு ஞானம் அளிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களின் ஞானத்தை பின்பற்ற வேண்டும். In this way their lives can be perfect. So இந்த வழியில் அவருடைய வாழ்க்கையானது பக்குவமடையும். In all cases, this is Prabhupada speaking, women should always remain dependent. So எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் பெண்கள் என்னைக்குமே பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டும். Even in ISKCON people don't speak like this anymore. ISKCONல கூட இந்த மாதிரி யாருமே பேசவில்லை. Now here I would like to add something very important. Prabhupada is stressing that women should remain dependent. So இங்க நான் ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல விரும்புறேன். நான் பிரபுபாத் சொல்ற கண்டிப்பாக பெண்கள் பிறரை சார்ந்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது. Now I would like to specify furthermore that in fact everyone should remain dependent. So இன்னும் சொல்லணும்னா எல்லாரும் கண்டிப்பாக சார்ந்திருக்க வேண்டும். All this information is very disturbing as long as we remain convinced that we are these material bodies and that enjoyment of the material bodies and minds is the purpose of life. இதெல்லாம் நம்மளுடைய மனசஞ்சலத்துக்கும் குழப்பத்திற்கும் காரணம் என்னன்னா நாம எப்போ இந்த உடல் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அப்பதான் அந்த எல்லா குழப்பமும் இந்த விஷயங்கள்லாம் வரும். And we're very eager to throw dharma out the window in order to satisfy our senses. Nunam pramatta kurute vikarma yat indriya prite aprinoti. நம்ம வெகு ஆர்வமாக இருக்கிறோம் தர்மத்தை ஜன்னல் வழியா தூக்கி வெளியே எரிஞ்சிட்டு நம்மளுடைய புலன்களை திருப்தி செய்வதற்காக நம்ம வெகு ஆர்வமாக இருக்கிறோம். நூனம் பிரமத்த குருத்தே விக்ரம நாம பைத்தியம் பிடிச்சு இந்த பாவச்செயல்களை செய்து நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த ஆசைப்படுகிறோம். Now if we come up to the spiritual platform by remembering our eternal constitutional identity, we are by our very constitution, by our very nature, we are all dependent. We can't avoid it. So எப்போது நம்ம ஆன்மீக படித்தரத்திற்கு உயர்கிறோமோ ஆன்மீகமான ஞானத்துல நாம் எல்லோரும் அழியக்கூடிய இந்த உடல் அல்ல அழிவற்ற ஆத்மா நாம் பகவானுடைய நித்திய சேவகன் அப்படிங்கிற அந்த ஆன்மீக படித்தரத்துக்கு வரும்போது நாம் எல்லோரும் பகவானை சார்ந்தவர்களே. That is the theoretical principle. Now what about equal opportunity? So எல்லாருக்கும் சமமாக வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும். Equal opportunity, that equality means across the board everybody has to do the same thing. That's equality.
சோ எல்லாரும் சமமாக வாய்ப்பளிக்கப்படணும்னா எல்லாருக்கும் சமமாக வாய்ப்பளிக்கும். In the Marxist feminist paradigm, we try to homogenize all variety and make everybody artificially the same even though they aren't. So மார்க்சிசம் கம்யூனிஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து it means everybody has to perform dharma. So எல்லாருக்கும் சம வாய்ப்புனா எல்லாரும் தர்மத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். Even though one person's dharma may differ from another person, the equality is that they're all doing dharma. So ஒருவருடைய தர்மம் இன்னொருடைய தர்மத்திலிருந்து மாறுபடும், ஆனால் எல்லாரும் தர்மத்தை கடைபிடிக்கணும். This is based on the fact of variety. So இது வந்து பன்முகப்பட்ட அந்த பலவேறுபட்ட தர்மங்களை பொறுத்தது. There's a difference between young people and old people. So இளைஞர்களுக்கும் முதியவர்களுக்கும் கண்டிப்பாக வேறுபாடு இருக்கிறது. There's a difference between men and women. So ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. There's a difference between animals and human beings. மிருகங்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் வேறுபாடு இருக்கிறது. Vibhinnata is the governing principle of this cosmic manifestation. இந்த பிரபஞ்சமே பாத்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட விஷயங்களை கொண்டுள்ளது. So variety doesn't bother us as much as hierarchy bothers us. So இந்த பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் நம்மள வந்து துன்புறுத்துறது இல்லை, ஆனால் இந்த கிரமப்படுத்தி வரிசைப்படுத்துறது யார் மேல யார் கீழே அப்படி அதுதான் நமக்கு வந்து பிரச்சனை ஆகுது. After all, variety is the mother of enjoyment. So பல வகைப்பட்ட விஷயங்கள் தான் வந்து சந்தோஷமா இருப்பதற்கு முக்கியமான காரணம். And we're all definitely interested in enjoyment. So நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். But we have to consider variety by its very nature always entails hierarchy. So variety அதாவது பலதரப்பட்ட விஷயங்கள் வந்தாச்சுனாலே கண்டிப்பாக அங்க வந்து ஒரு தரம் வரும். And although Mayavadis and communists like to deny or reject social stratification, all of them nonetheless accept and also use it. So அவங்க எல்லாரும் வந்து இந்த வெரைட்டி பலதரப்பட்ட விஷயங்களை வந்து எல்லாம் ஒண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க, ஆனால் அவர்களும் கண்டிப்பாக இந்த பலதரப்பட்ட விஷயங்களை அவங்க பின்பற்றுகிறார்கள். You have no choice. So நீ கண்டிப்பா வந்து இதை கடைபிடிச்சாலும் வேற வழி கிடையாது. That's what it means to be dependent. So இதுதான் சார்ந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது. So the only real question is, how do we utilize variety in such a way that actually elevates or benefits all of us, everyone, equally? So இந்த பலதரப்பட்ட விஷயங்களை எப்படி நாம நம்மளுடைய முன்னேற்றத்துக்கு பயன்படுத்துறது, நாம எல்லாரும் எப்படி சரியாக சமமாக பயன்படுத்துவது? The only way possible is that everybody simply follows the instructions in the user's manual for this material world. So எல்லாரும் இந்த உலகத்தினுடைய யூசர்ஸ் மேனுவல் பயன்படுத்தக்கூடிய அறிவுரை நூலை அதை நம்ம ஒழுங்காக பின்பற்றினால் போதும். And this is exactly, in other words, everyone has to follow the injunctions of the Shastra. So எல்லாரும் சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட அறிவுரைகளை பின்பற்ற வேண்டும். And this is something that we hear from Krishna himself in Bhagavad Gita. So கிருஷ்ணரே பகவத்கீதையில சொல்றாரு இத பத்தி. You know the verse I'm going to quote. Tasmat shastram pramanam te karya vyavasthitao nadva shastra vidhanoktam karma kartumi harhasi. You could translate. எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டது, அந்த சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டதை ஒருவர் பின்பற்ற வேண்டும். So we follow the injunctions of the Shastra as they are understood and as they have been practiced by already. So இந்த சாஸ்திரங்களை ஆச்சாரியர்கள் விளக்கி இருக்கிறார்கள், ஆச்சாரியர்கள் சொன்னது போல நம்ம அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். Nahi to kya hoga nunam pramatta kurute vikarma. அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? நூனம் பிரமத்த குருத்தே விகர்ம, பைத்தியம் முடிச்சு நம்ம குரானும் பின்னாலும் போவோம். Frenzied with the passion of a misconception. உடல் ரீதியான புலன்களை திருப்திப்படுவதற்காக நம்ம கண்டிப்பாக பாவச்செயல்களை செய்வோம். So back to the question, how in the world did Srila Prabhupada convince all of us hardened criminals of these high ideals, those of us who are from the West? How did he do this?
சோ எப்படி திருப்பி நம்ம அந்த கேள்விக்கு வருவோம், பிரபுபாதர் எப்படி இந்த வேத கலாச்சாரத்தை மத்தவங்களுக்கு எப்படி கொண்டு கொடுத்தார், இது நாம எப்படி இந்த நவீன நாகரிகத்தினுடைய குற்றவாளிகளா இருக்கக்கூடிய இந்த மிக இந்த பெயரளவு இருக்கக்கூடிய இந்த மிக உயர்ந்த அடையாளங்களை வைத்திருக்கக்கூடிய நமக்கு வந்து எப்படி இதை கொடுத்தார்? Purity is the force. தூய்மைதான் வந்து சக்தி. Srila Prabhupada used to say this quite a bit. Srila Prabhupada வந்து அடிக்கடி சொல்லுவார், purity is the force. தூய்மைதான் சக்தி. Srila Prabhupada is transparent. Srila Prabhupada ஒளிமறைவு அற்றவர். What does that mean? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? It means he's not obscuring anything that he received from his predecessors. So அவர் வந்து அவருடைய முன்னோர்கள் சொன்னதை வந்து எதையும் தடுக்கவில்லை. He just received the same message that he himself had received without adding anything, without subtracting anything. அவருடைய பூர்வ ஆச்சாரியர்கள் என்ன சொன்னாங்களோ அதை அப்படியே வாங்கி அப்படியே கொடுக்கிறார். அவர் எதுவும் சேர்க்கவும் இல்லை, கழிக்கவும் இல்லை. Look at the way that he translated his books. So எப்படி அவர் இந்த புத்தகங்களை வந்து மொழிபெயர்த்துக்கிற பாருங்க. That is the first thing that I noticed when I read Srila Prabhupada's books. So இதுதான் முதல்ல நான் பார்த்தேன். என்னால புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சது. I'm sorry. Every single word is given with its English synonym. Transparent. Everything. You can see everything. ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் போட்டிருக்கிறார். மிக தெளிவாக அவர் வந்து எதையும் ஒளிவு மறைக்கவில்லை. We saw very clearly that Srila Prabhupada was honest. So நம்ம தெளிவா பார்க்கணும், Srila Prabhupada வந்து தெளிவாக இந்த விளக்கங்களை கொடுத்திருக்கிறார். Straight up. I don't know how you Tamil. But he was telling it like it is, bus. What was it? He just told us what things were, straight. So என்ன சாஸ்திரங்கள் சொல்லுதோ அப்படியே நேரடியா சொல்லிட்டார். Now, more important than that, அதை விட முக்கியமானது, we saw that he himself followed everything that he taught us. Everything he asked us to do, he did himself. அவர் பிரபுபாதர் என்ன எங்களுக்கு சொன்னாரோ அதே விஷயத்தை பிரபுபாதர் கடைபிடிச்சார். அதை நாங்க பார்த்தோம். Prabhupada said and what Prabhupada did. So எந்த ஒரு வித்தியாசமும் கிடையாது. அதாவது பிரபுபாதர் என்ன விருப்பப்பட்டாரோ, பிரபுபாதர் என்ன சொன்னாரோ, பிரபுபாதர் என்ன செஞ்சாரோ. That is very impressive when every other person you meet is a hypocrite or a liar of some sort. So இது ஒண்ணு, அவங்களுடைய செயல்பாடு வேற மாதிரி இருந்தது. Now, most important thing. இன்னும் அதோட முக்கியமானது, by this character that I've already mentioned, Srila Prabhupada himself realized himself as internal exclusive. Unlike the rest of us, Srila Prabhupada never forgot his position. He always remembered that I'm not this body. He always knew what to do because of that spiritual vision. He was realized. So, நம்மள மாதிரிலாம் கிடையாது Srila Prabhupada. அவர் வந்து தான் பகவானுடைய நிரந்தர சேவன், ஒரு பொழுதும் கிருஷ்ணனை மறந்து கிடையாது. தன்னுடைய நிலையை ஒரு பொழுதும் அவர் மறந்தவில்லை. அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் அப்படிங்கிற நிலை. அந்த Srila Prabhupada இதை மறுபடியும் விளக்கறத பார்ப்போம். Quote, if we simply understand that we are not the body, that we are spirit soul, our knowledge is insufficient. We must also act as Brahman. Then our position will be fixed. End quote. So, Srila Prabhupada சொல்றார், அவர் வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்றார், நாம இந்த உடம்பு இல்ல அப்படிங்கறது மட்டும் சொன்னா மட்டும் போதாது, ஆனால் அதன்படி செயல்பட வேண்டும். Last week we heard the qualifications of a bona fide spiritual master. நம்ம அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருவினுடைய குணங்களை பத்தி பார்த்தோம். And two of those that Prabhupada is emphasizing here. He has to be Shrotriyam, he has to have heard properly, and Brahmanishtam. He has to be fixed in that knowledge. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் நம்ம பிரபுபாதர் பார்க்கணும். அவர் வந்து கேட்டிருக்க வேண்டும், அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதன் வந்து கேட்டிருக்க வேண்டும். இரண்டாவது பிரம்மனிஷ்டம், அவர் அதன்படி செயல்பட வேண்டும். Because of these qualifications, Srila Prabhupada was always able to put even the most inflammatory statements into the clear, common sense and proper spiritual perspective. So இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் அவர் ஒழுங்காக கேட்டதுனாலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குருநாதரிடமிருந்து அவர் வந்து பிரம்மனிஷ்டையில் அவர் வந்து இதை அந்த நிலையில் செயல்பட்டதுனாலும் அவரால் தெளிவாக இந்த பெரிய
புரட்சி பெரிய போராட்டங்கள் உருவாக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி வாக்கியங்களுக்கு கூட அவர் தெள்ள தெளிவாக கரெக்டாக அவருடைய பொருளிலும் போட முடிஞ்சது, அவர் உபன்யாசங்கள் பேச முடிஞ்சது. You can't fake this. இதை நம்ம செயற்கையா செய்ய முடியாது. For example, we've been discussing some very controversial statements. Prabhupada said, of course, women are less intelligent. நம்ம நிறைய முரண்பாடான விஷயங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். பெண்கள் பொதுவாக குறைந்த மதிப்படைத்தவர்கள். So someone asked Srila Prabhupada about this. அப்போ ஒருத்தர் பிரபுபாதரை கேட்டாங்க இதை பத்தி. And Prabhupada immediately replied, without even missing a beat, he immediately replied, if you think you're a woman, then you are less intelligent. அப்போ உடனடியாக பிரபுபாதர் யோசிக்கல, உடனடியாக சொன்னார், நீ ஒரு பெண் அப்படின்னு நினைச்சனா நீ கண்டிப்பா நீ குறைந்த மதிப்படைத்தவன் தான். He didn't change the philosophy to make it more popular, to give it more popular appeal. So அவர் தத்துவத்தை மாத்தல, தான் ரொம்ப பிரசித்தமானு சொல்லி அவர் தத்துவத்தை மாத்தல. So how did he deal with it instead? He elevated the person's consciousness to his level of consciousness because he was on that level. So அவர் யாரு கேள்வி கேட்டாரோ அவருடைய உணர்வை உயர்ந்த நிலைக்கு மாத்திட்டாரு. ஏன்னா அவர் உயர்ந்த நிலையில இருந்தனால அந்த கேள்வி கேட்ட நபரையும் உயர்ந்த நிலைக்கு மாற்ற முடிஞ்சது. That is his greatness. So அது அவருடைய பெருந்தன்மை, அவருடைய மேன்மை. That is the greatness of anyone. Everyone can embrace the principles of Krishna consciousness, can practice this process, and can perfect the human form of life, become a truly human being, and beyond that, become a great devotee. Everyone can do this. So நம்ம எல்லாருமே இந்த கிருஷ்ண பக்தியினுடைய கொள்கைகளை கடைபிடித்து நாமளும் நம்மளுடைய உணர்வுகளை உயர்த்திக் கொள்ள முடியும். நாம மிக உயர்ந்த மனிதனாக மட்டுமல்ல, உயர்ந்த பக்தர்களாகவும் நாம் மாற முடியும் இந்த கிருஷ்ண பக்தியினுடைய கொள்கைகளை பின்பற்றினால். Everyone can practice Krishna consciousness easily simply by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So எல்லாரும் மிக எளிமையாக இந்த கிருஷ்ண பக்தியை பின்பற்ற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படிங்கிற மகா மந்திரத்தை சொல்லி. Even the less intelligent women and children can do this. So குறைந்த மதிப்படைத்த பெண்களும் குழந்தைகளும் கூட பண்ண முடியும். And because they are the ones who are doing it, therefore I say the men are less intelligent. So அவங்க தான் அதை பண்றாங்க, அதனால நான் சொல்லுவேன் ஆண்கள் தான் குறைந்த மதிப்படைத்தவர்கள். The men are in charge of this world, there's no doubt, and look at the position of the world. It's a mess. So ஆண்கள் தான் இந்த உலகத்துடைய தலைவர்களா இருக்காங்க. பாருங்க இந்த உலகத்தை பாருங்க, இந்த உலகமே ரொம்ப சுடுகாடா இருக்கு. Therefore I would say we're all less intelligent because we're all dependent and we're all misusing that minute independence that we have. நாம் எல்லாருமே குறைந்த மதிப்படைத்தவர்கள், நாம் எல்லாருமே சார்ந்தவர்கள். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட சிறிதளவு சுதந்திரத்தை நம்ம தவறா பயன்படுத்துறோம். Now we have a short window of opportunity before we die again. நமக்கு குறுகிய காலம் இருக்கிறது. நாம மரணத்துக்கு முன்னால இந்த குறுகிய காலம் இருக்கிறது நமக்கு. What are you going to do with it? You can die in just a few days now. So இன்னும் ஒரு நாட்கள் நீங்க இறந்து போயிடலாம். 4,000 people do every day. 4000 மக்கள் தினசரி இறந்துட்டு இருக்காங்க here in India. இந்தியாவில். And you know how many lakhs of people are getting infected every day. So லட்சக்கணக்கான மக்கள் இந்த நோயினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். But Gopal is Mahamari Vinashanaha. He is the destroyer of all disease. So கோபால் எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்தக்கூடியவர். Mahamantra. Lord Chaitanya sings, I have brought the medicine that will destroy the illusion that is misleading you. பக்தினு டாகூர் பாடுறார். ஆக்சுவலா சைதன்ய மகாபிரபு சொல்றார், நான் இங்க உங்க எல்லாருக்காகவும். You just have to beg for it and chant. நீங்க பிக்ஷை எடுக்கணும், பிக்ஷை எடுத்து அந்த நாமத்தை சொல்லணும். So let's do this. நாம சொல்லுவோம். Okay, I'll stop here. Does anyone have any questions or any comments? So Prabhuji, I have one question. Yes.
So sannyas, take sannyas. So now that especially this in this modern age, now we have devotees here, who are. How do we apply this in our life? At the age of 50, we have. Because I'm older than that. Well, first of all, Panchasa. You are already in Vrindavan. 50. It says that. That's one thing to consider. And another thing that Srila Prabhupada mentions in the Srimad Bhagavatam, Tatovanam, what is that? 7th canto, chapter 5. Yadhari Mashriyeta, no? Anam gato yad. Tatsadu manye asuravarya dehinam sada samudvignadiyam asutrahat. Hitvatmapadam. That one should go to Vrindavana. Yes. Going to the forest, the best of all forests to possibly go to is Vrindavana. And Prabhupada especially wanted the devotees who live in Vrindavan, he said, should be mostly either renunciates or vanaprasthas. So vanaprastha, the word vanaprastha, this is being used in this verse. Prasthite, aranye prasthite. This is describing Kardama Muni here. He situated himself in the forest. So, especially for the devotees in Krishna consciousness, it seems to me that this is the ideal thing to do. Now, a third answer, Srila Prabhupada gives in some places, not everyone necessarily even takes sannyas, although that is the ideal. The Brahmanas should do so. If possible, the Kshatriyas should do so. Whoever can do so, but at least Vanaprastha, Prabhupada allows as well in some places. At least one should, retire from this passionate business, material affairs of household life. A little bit, detached, settle things down. Like that. Those are my three answers. I mean, there may be more. I hope that's satisfactory. Thank you. Dr. Vijay Kumar, MD, has his hand up. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. We have one of our new entry to our Vaishnava family. So today we are having on a simple ceremony in our home, putting the baby in the cradle. Okay. So we need your blessing so that we can advance in spiritual life. Thank you. So Prabhu, Doctor, this is Vijay Prabhu. He used to be in Tachanallur. He is good friend of Sitapati Prabhu, and he has a baby boy. So today is the 9th day. So he wants to name his son. So you can, Prabhu, you can tell the name. Prabhu can name. Bala Mukunda. Hare Krishna Prabhu. Vijay Prabhu. Mukundam Manasasami. Prabhu says Bal Mukunda. If you're asking me, that's my vow. I think Mataji has chosen a name. Prabhu, Dwarkadesh, Prabhu. Till now we didn't select a name, Prabhu. Today we have a simple ceremony of putting him in the cradle. On the 13th day we are planned to have a name ceremony, Prabhu. Okay. Yeah, you choose whatever name according to nakshatra. Generally they do. But if you're asking me, my choice is Bala Mukunda. Okay. Thank you. All right. Kishori Priya has her hand up, but you have to unmute yourself, Kishori. Kind of a very sobering purport and explanation. So, what does one do? I mean, some of us have really messed up our lives. So, what's the hope here? Sorry, I got about 20% of your question. You have to repeat. It sounds not good. Sorry.
Can you hear me now? Is it better? Yes. I said it's a very sobering purport by Srila Prabhupada, and it just, some of us have really messed up our life. And so what's really the hope going forward? Because elsewhere Prabhupada also mentions that once we take up Krishna consciousness, then these things change. The trajectory changes, and it doesn't really matter. So how do we reconcile the two? Yes, good point. I would like to remind everyone here, I mentioned there are three categories, we can say, of persons that are mentioned in the purport. The father or husband, the woman or wife, daughter, whatever you want to say, and the son. And all of them have been given a very uncomfortable purport. Each of them. So the point is that the active ingredient in all the injunctions of the Shastra is the austerity, the charity, the penance that purifies our hearts. So doing these things we don't want to do, it elevates us because we submit to some degree to the authority of the Supreme Lord, and that we make an advancement. It's very clear that if you make a careful study of all the Shastras on this topic of Varnashram, its purpose is to bring you or hold you in pure devotional service. So it is very, very valuable. But as you've almost hinted at the same time, savai pungsam paro dharmo yato bhaktir hokshaje. All of us have another, equally, as to go back to that theme, we have another kind of dharma which is not relative. Our swadharma will be relative to ourselves, but everybody shares exactly the same dharma on the spiritual level, and that is called paro dharma or sanatan dharma. In other words, pure devotional service. So whatever we're doing in terms of Varnashram Dharma, we should make very sure that it is bringing us to that point of pure devotional service, and that our interest in it is only to come to the point of pure devotional service. That way, even if you cannot perfectly perform your mundane dharma, and none of us can, guaranteed, none of us are performing our mundane dharmas perfectly. It is virtually impossible in Kali Yuga, which Prabhupada actually says many places throughout his books also. But we try, because we're instructed so. But although we try to carry out our swadharmas, we should recognize that we're going to fail, and we should not depend on that process as if it were something independent of bhakti. We should always see it as a subset of bhakti, as a corollary to bhakti. And the real thing is always bhakti. That way, even though we've messed up in so many ways, and so many of us are in crazy circumstances where we cannot fulfill these ideals. Just consider, the extreme examples that are often chosen to go into the Shastras because they're so extreme that, we can't really compare ourselves. Chitraketu Raja, he had how many wives? Maybe 1 lakh, I think he had. 100,000 wives. And not one of them was able to give him a son. And that's all he wanted. You see the frustration. And he's not even necessarily thinking whatever parents are thinking when they want children. He's thinking that I need somebody to deliver, to carry on my family, and to deliver this royal line. Otherwise, it's going to dry out. He's a little bit selfless in that way, but still, kya kare? He can't. What can you do? Fate is there. So we don't depend on our dharmas, and we don't get too hung up about them, but we do as much as possible try to follow them, because that is the order of the spiritual master. But the context, again, or I said the word I used earlier was perspective, that Prabhupada always lent to us, was this spiritual, from the platform of spiritual elevation. You are not this body. This dharma only lasts for a few years, and then you're going to have another one depending on where you go. So don't get so hung up about it.
that's one consideration. The main thing we can consider is the parodharma. Now, more practically than that, Srila Prabhupada also, he would take everyone's individual circumstances into account, and he would give what to the rest of us appear to be two identical persons in identical situations, but Prabhupada would tell them to do opposite things. Because he could see further than we could see. Empathy. So, for every rule there is an exception. That is the rule. That is the ultimate rule. That, nothing in the world of Traigunya Dharma is set in stone when it comes to the endeavor for bhakti. Because bhakti trumps everything else. I would go so far as to quote Sridhar Swami, or maybe it was Vishnupuri, I don't remember, but in Padyavali Rupa Goswami says, if a person is very, very careful to perfectly perform all the proper things that you're supposed to do according to the smarta and dharmic rituals, but doesn't take to devotional service, then even if that person is sinless, he has committed every sin in the book because he's neglected his ultimate Jaiva Dharma or Sanatana Dharma, Parodharma. And on the other hand, he says, even if a person has committed everything wrong, if he has taken full earned to be pious, even if he's from ordinary perspective totally sinful, this has to be considered always. This is the spiritual perspective. That has to be maintained. Otherwise, very quickly, the whole Varnashram system will morph into this socio-economic, system of exploitation that it still exists under in India today. Although it was technically outlawed 70-something years ago. But, it's still going strong on this absolutely front and center, and that is what Prabhupada gave. And that is why Prabhupada was successful. Nobody else from the mundane level can actually do this. Only Prabhupada can do it because he was transparent. He was pure. Is that a satisfactory answer? Yes. Thank you. Okay. Anything else? There's so many others here. Shall I start naming people? Lakshmana Perumal, Meenakshi, Tenkasi, Muthu Krishna. பிரபு அயோத்தியபதி தாஸ் பிரபு கை தூக்குனாரு. பிரபு இது நீங்க தமிழ்ல சொல்லலாம் பிரபு. வேதனா பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. I cannot hear you, Vednarayan. We didn't translate the question and answer. You went so fast. I got carried away. Sorry. No problem. Not easy to translate that one. Can you do it? No problem. Sorry, only one person gets the answer then. Oh, no, actually, I can. You want to translate the question and then I'll try again. Actually, yeah, maybe I can just give a summary of it, whatever you told. Okay. So, Mataji, என்ன கேட்டாங்கன்னா, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து தர்மத்தை கடைபிடிக்கிறோம் எல்லாம் பண்றோம். ஆனா வந்து இன்னைக்கு நம்ம நவீன கலாச்சாரத்துல இவ்வளவு தூரம் போயிட்டோம். ஸோ எப்படி இந்த இதை வந்து நடைமுறை எப்படி படுத்துறது, இந்த பொருளை வந்து ரொம்ப கடினமானதா இருக்குன்னு கேட்டாங்க மாதாஜி. அப்ப பிரபு சொல்றார், பிரபு சொன்னார், பிரபுபாதுடைய பொருள்களை வந்து 3 பேர் சொல்றாங்க, மகன், தாய், தந்தை. 3 பேர் இங்க இந்த அந்த பொசிஷன் எந்த பொசிஷன் இருந்தாலும் எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பொருளை கடினமான பொருள் தான். ஏன்னா அவங்களுடைய கடமையை செய்யறது வந்து கடினமான விஷயம் தான். ஸோ இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எல்லாரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விஷயம். அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை எல்லாரும் கடைபிடிக்கணும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கடமை இருக்கிறது. ஆனால் அந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை கண்டிப்பாக முழுமையா கடைபிடிக்க முடியாது. ஆனா எல்லாருக்கும் பொதுவான தர்மம் இருக்கிறது, பரோ தர்மம், சபை கும்ஷா பரோ தர்மம். ஸோ எல்லாருக்கும் பரோ தர்மம் பக்தி, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்வது. ஆனால் இந்த வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்கிறதுடைய நோக்கமும் தூய பக்தி தொண்டுக்கு போறதுதான். ஸோ அதான் பாத்தீங்கன்னா சில பிரபுபாதர் இந்த வர்ணாசிரமத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அதே நேரத்துல பகவான் கிருஷ்ணனை வச்சு கொடுத்திருக்கிறார். அது போக இந்த தூய கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்தாச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து வர்ணாசிரமத்தோட நோக்கம். அத்தியாவளியில ரூப கோஸ்வாமி சொல்றார், யார் ஒரு வந்து அவனுடைய தர்மத்தை எல்லாம் முழுமையாக கடைபிடிக்கிறான், ஆனால் அவன் பக்திக்கு வரவில்லை என்றால் அவன் எல்லா விதமான பாவங்களையும் செய்தவன்.
அதே நேரத்துல ஒருவன் பக்திக்கு வந்துட்டான், ஆனா எந்த விதமான தர்மத்தையும் செய்யறனா கூட அவன் மிக உயர்ந்த நிலைக்கு போகிறான் அப்படிங்கிறார். சோ அதனால இந்த வர்ணாசிரமத்தினுடைய நோக்கமே பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதுதான். அதனாலதான் பிரபுபாதர் ரொம்ப வெற்றிகரமாக இதை கொடுத்திருக்கிறார். இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லாம வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வெகு சீக்கிரமாகவே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஜாதி முறையாக சமூக முறையான இந்த ஜாதி நிலைக்கு கொண்டு போயிடும். அதுல பல பிரச்சனைகள் வரும். ஆனால் உண்மையான வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணரை மையமாக கொண்டு பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய பக்தி தொண்டை நோக்கி அந்த வர்ணாசிரமம் எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதான் பிரபுபாதருடைய முக்கியமான பங்களிப்பு. பிரபுபாதர் தூய்மையானவர், அதே நேரத்தில் பிரபுபாதர் ஒளிமுறை பெற்றவர். அதனால தெளிவாக இந்த விஷயத்தை நம்ம கொடுத்திருக்கிறார். அந்த கிருஷ்ண பக்தி நிறைவேற்றுவதன் மூலமாக ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம வர்ணாசிரமத்தினுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவோம். How many people in the conference? We have 23 listeners. How many of them understand Tamil? 23 பேர்ல எத்தனை பேருக்கு தமிழ்? Understand English? எத்தனை பேருக்கு இங்கிலீஷ் எத்தனை பேரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? I don't know, Prabhu, who are all there. Yeah. Well, anyway, at least I know 3 people know English. 3 people got the whole thing. All right, Shiva Kumar. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. In Mahabharata, we see that Vidura brings up a trial before the Hastinapur prince was pronounced, and Yudhishthira Maharaj pronounces different punishments of different severity are applied to different gunas, right, Prabhu? So I just wanted to know, is there any reference to such a system in Bhagavatam where the punishment or reward is according to the level of consciousness of the jivas, Prabhu? Yes. You want to translate that? Yes, Prabhu. Hare Krishna. அஸ்தினாபுரம் இளவரசர் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விதுரர் என்ன பண்றாரு, ஒரு குற்றம் செஞ்ச 4 பேரை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு. துரியோதனனையும் யுதிஷ்டர் 2 பேரையும் அதுக்கான தீர்ப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டு, அது யுதிஷ்டரோட பெருமையை உணர்த்துவதற்காக, அவரு தான் தகுதியானவர் ஹஸ்தினாபுரோட இளவரசர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு உணர்த்துவதற்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஒரே குற்றத்தை 4 பேர் செஞ்சிருப்பாங்க. 4 வர்ணம்ல இருக்கிறவங்க அவங்களை கொண்டு வந்து நிறுத்துறாரு. அப்ப யுதிஷ்டர் அந்த தீர்ப்பு சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாரு, அந்த 4 வர்ணங்கள்ல இருக்கிறவங்கள பிராமணர்களுக்கு அதிகபட்ச தண்டனையும், ஒரு சத்திரியன் இருப்பாரு அவருக்கு அதுக்கு அடுத்தபடியா குறைந்தபட்ச தண்டனை, அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரெண்ட் லெவல்ஸ்ல வேறுபட்ட ஒரு தண்டனை கொடுப்பாரு. சோ அது ரிலேட்டடா பாகவதம்ல இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்லோகம் ஏதாவது இருக்கா? இந்த ஜீவாத்மாவோட உணர்வோட நிலையை பொறுத்து அவங்களோட தண்டனையை கொடுக்குற மாதிரி, ஒரு தவறு செஞ்ச ஒரு கர்மாவோட பலன் அவங்களோட உணர்வோட நிலையை பொறுத்து அவங்களுக்கு வழங்கப்படுமான்றதுதான் கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. Very, very good question. நல்ல கேள்வி. We see practically in a court of law, if a minor commits a crime, he will not be tried as an adult. So ஒரு சிறுவன் குற்றம் செய்தான்னா பெரியவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க மாட்டாங்க. And we also find in the Shastras that if a woman commits a crime, she's also dealt with very lightly, not heavily punished. சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு பெண் குற்றம் செய்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகமான தண்டனை, அதிகபட்ச தண்டனை கிடையாது. If a Brahmin commits a crime, he's also generally not so much punished. So ஒரு பிராமணர் குற்றம் செஞ்சாலும் அவருக்கும் அதிகமான தண்டனை கிடையாது. So everything is very, very personal and individualized in dharma. ஒவ்வொன்றும் தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொருத்தருடைய குணங்களை பொறுத்து இருக்கு. This is the irony that we mentioned earlier. Although everyone is 100% obligated to perform his dharma, but everyone's dharma is completely different and individualized. So எல்லோரும் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யணும், ஆனா ஒவ்வொருடைய கடமையும் வேறுபட்டது. Is that answering your question? Yes.
Prabhu, specifically, Prabhu, an extension to this question is we talk about this karma and free will. I thought this is somewhat related to that aspect that the more independence, there is more responsibility is what I was thinking. So I was kind of expecting something in that line. Yes, that is also true. You want to translate? Thank you, Prabhu. Hare Krishna. பிரபு சொல்லுங்க பிரபு உங்க கேள்வி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன கேள்வின்னா பிரபு, இந்த கர்மா மற்றும் அந்த ஜீவாத்மாக்கான அந்த சிறு சுதந்திரம், அதுல வந்து எனக்கு இது அது கூட இந்த நிகழ்வு வந்து அதனோட தொடர்புடையதுன்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். என்னன்னா அதிகமா சுதந்திரம் என்பது பொறுப்போட வர்றது. அப்போ அந்த சுதந்திரம் இருக்கிறது வந்து இப்ப பிராமணருக்கு அதிகமா சுதந்திரம் இருக்குன்னா அவருக்கு அதிகமான பொறுப்பும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பிரபு. இதனோட தொடர்புடையதுன்ற மாதிரி யோசிச்சாங்க. A woman gets the result of her own karma, and she also gets 50% of the results of her husband's karma. ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து தன்னுடைய சொந்த கர்மாவும் வரும், கணவனுடைய கர்மால பாதி வரும். That's a great benefit for her. Whatever piety her husband does, she automatically gets 50%. So கணவன் என்ன புண்ணியம் செய்யறோ அதுல 50% மனைவி வந்துரும். But gentlemen, please consider, no matter how pious your wife is, you get none of her karma. You have to do your own work. So நல்ல கவனமா கேளுங்க. உங்க மனைவி எவ்வளவுதான் புண்ணியாத்மா வந்தாலும் அவங்க இருந்து ஒரு ஜீரோ தான் உங்களுக்கு ஒண்ணு கூடாது புண்ணியம். Because this is the price you have to pay for having greater adhikar. ஏன்னா இந்த நீங்க உங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கு, இந்த அதிகாரம் இருக்கிறதுனால நீங்க இந்த இதை நீங்க கொடுத்துதான் விலை கொடுத்துதான் ஆகணும். I mean, everybody looks at the other side and thinks that the grass is greener on the other side of the fence. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை எல்லாரும் பாக்குறாங்க. The women are thinking, if I was only a man, you know, the men, when they get enough headache, they think it's so simple to be a woman. பெண் நினைக்கிறாங்க நான் வந்து ஆம்பளை இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு, ஆம்பளை நினைக்கிறாங்க நான் பொம்பளை இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. But whatever you are, you have to perform your own dharma. It's all relative. So நீங்க யாரா இருந்தாலும் கண்டிப்பா உங்களுடைய தர்மத்தை செஞ்சுதான். Now, let me tell you a very instructive story, practical. ஒரு நடைமுறைக்கு ஒத்து வரக்கூடிய ஒரு அறிவுறுத்தக்கூடிய ஒரு கதையை சொல்றேன். In Kumbh Mela, I believe it was in 1977, Srila Prabhupada went to the Kumbh Mela, Prayag Mela. 1977 கும்ப மேளாக்கு போயிருந்தோம், பிரபுபாதர் போயிருந்தார். And it was very, very difficult there, circumstances, very cold. ரொம்ப கடுமையா இருந்தது, தட்பவெப்பம் ரொம்ப குளிர் கடுமையா இருந்தது. And even Prabhupada was sick at that time. He had a cold himself, but still he would get up early in the morning and he would go take a bath in the Ganga just to set the example for his disciples to follow. Even he was sick with a fever. ரொம்ப கடுமையான குளிர் இருக்காங்க. ஆனா பிரபுபாதருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அவருக்கு சளி, அவ்வளவு உடம்பு சரியில்லை. இருந்தாலும் அவர் காலையில் அதிகாலையில எழுந்திருச்சு போய் குளிக்க போவார். ஏன்னா அப்பதான் வந்து சீடர்கள்லாம் வந்து அவங்களுக்கு முன்னுதாரணமா இருக்குன்னு சொல்லி பிரபுபாதர் போவார். He understood the principle, yet acharati shreshtas tattere torojana ityadi. சில பிரபுபாதருக்கு தெரியும் நான் ஒரு தலைவர் என்ன ஸ்டாண்டர்ட் வைக்கிறாரோ அதை தான் மத்தவங்க எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. Now, one day, one of the American devotees did some nonsense thing. I don't remember what it was. ஒரு நாளைக்கு ஒரு அமெரிக்கன் பக்தர் வந்து ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சுட்டார், என்னன்னு தெரியல எனக்கு. Well, my god brother told me the story. Srimad Hari Prabhu was there at that time. He saw this. Badahari Prabhu அவர் அந்த கதை எனக்கு சொன்னார். So he said, Prabhupada mildly chastised him, told him, don't do this again. This is wrong. Don't do it. வந்து சத்தம் போட்டு இது மாதிரி செய்யாத அப்படின்னு சத்தம் போட்டார். The very next day, Prabhupada saw an Indian devotee did exactly the same thing. He called that devotee to his room. Prabhupada அந்த இந்திய பக்தர் வந்து ரூம் கூப்பிட்டாரு. And Prabhupada completely blew him apart like a hurricane, just totally roasted him, almost to death. Prabhupada chastised him so severely. This poor guy was trembling. He saw both
both occasions. Smarahari saw the difference between the way that Prabhupada dealt with them. ஆனா அவர் வந்து லேசா சத்தம் விட்டா இவர் வந்து முடிச்சு மறுத்தடிச்சாரு. And he could immediately understand. ரெண்டு பேருக்கு ஒரே தப்பு பண்ண ரெண்டு பேருக்கு வேற மாதிரி வந்து அவங்களை சத்தம் போட்டாரு. Yeah, American, he doesn't know anything. Prabhupada is better. ஆனா இந்த இந்திய பக்தருக்கு கண்டிப்பா நல்லா நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். Moreover, Prabhupada was conscious that the Americans come and they're watching the Indians to learn what to do. அது மட்டும் இல்ல அமெரிக்கா வராங்க அவங்க இந்தியனை பார்த்து இந்திய என்ன செய்யறாங்களோ அதை தான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. So fear yad yadacharati shreshta, the same principle is there. அதே கொள்கை தான் யார் வந்து தலைவராக இருக்காங்களோ அவங்க செய்வதுதான் மற்ற மக்கள் வந்து பின்பற்றுவார்கள். So the short answer to your question is yes, there is a differential here between different statuses of adhikar for dharma. They have different levels of accountability. நீங்க கேட்ட கேள்வி சரிதான். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய நிலையை பொறுத்து அவங்களுடைய தவறுக்கேற்ற தண்டனை வழங்கப்படும். கண்டிப்பாக இது வேறுபட்ட தண்டனையாக இருக்கும். Is that okay? Yes, Prabhu. Thank you so much. Hare Krishna. Anything else? அயோத்தியாபதி பிரபு கை தூக்கி இருந்தாரு. Now I have another phone call at 8 o'clock, which is in about 8 minutes or so. So I don't know if there's any more questions, but I just want to let you know that. But I have to go on time. No more questions? Thank you, Prabhu. So tomorrow morning we will meet at 8:30. So 8:30 tomorrow morning. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Vansha kalapatara Krishna kripasindhubhe patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo. Jai Srila Prabhupada. Hare Krishna.